I et hjørne af Flyvestation Skrydstrup er en tekniker ved at gøre et F-16-fly klar til dagens første tur. Teknikeren er ukrainsk, og en del af det træningsprogram, der skal gøre Ukraine i stand til at bruge det avancerede fly i deres kamp for frihed. Siden de ukrainske piloter og teknikere ankom til flyvestationen i oktober 2023, har flere medier anmodet om adgang til at tale med ukrainerne. Men på grund af det høje sikkerhedsniveau har det ikke været muligt. Helt ekstraordinært har den ukrainske regerings eget medie, United 24, fået adgang til en del af flyvestationen. Okay, we can, right? Ja. Deres reporter, Senja Melnik, har i samarbejde med Forsvarskommandoens egne fotografer produceret denne video. So right now we are witnessing the Ukrainian maintenance crew chief preparing this F-16 to the takeoff. This is a very responsible job because not only he is responsible for making sure the plane works smoothly, but also it is basically the life of Ukrainian pilots. So hopefully in a few moments we will be seeing this jet taking off. Sikkerheden omkring træningsprogrammet er omfattende. Både af hensyn til den avancerede teknologi i F-16-flyet, men også af hensyn til de danske instruktører, de ukrainske teknikere og piloter, og selvfølgelig deres familier, der befinder sig hjemme i Ukraine. Derfor optræder ingen af dem med navn og ansigt. Це на вас величезна відповідальність, тому що ви одні з перших, хто згорів, проходить це навчання. Так. І щось ти відчуваєш, з якими думками ти будеш повертатись назад, про що ти, з яким настроєм? Настрій, як завжди, буде бойовий. І я буду повертатися додому з тими думками, що ми недаремно тут проходимо ці курси, недаремно нас навчають на новий тип техніки, і що ця техніка себе покаже з кращої сторони. Ти працював на мігах, я так розумію, в основному чи ні? В основному я працював на Міг-29. Як ти можеш порівняти і в чому основні, в чому відмінність буквально? Відмінностей дуже багато, я вам скажу. Цей літак він проходив періодично модернізацію. Він по деяких критеріях кращий, маневреніший, як Міг-29. Там дуже багато нюансів. Чому тоді нам так важливо ось мати F-16, на твою думку? Тому що він, порівнянню з нашим Міг-29, то він проходив дуже глибоку модернізацію і я не можу вам все розказати, вибачте. Все нормально. I sommeren 2023 tog Danmark og Holland initiativ til en koalition, hvis formål skulle være at donere en række F-16-fly til Ukraine og samtidig uddanne ukrainske piloter og teknikere til at flyve og vedligeholde flyene. I dag er ukrainernes primære kampfly det russisk byggede MiG-29. Et fly, der har cirka samme alder som det amerikansk byggede F-16, men F-16-flyet er løbende blevet opdateret med avanceret teknologi. Og så har det ifølge piloterne selv nogle helt andre flyveegenskaber. It is really a super fun jet to fly. I'm not saying that MiG that I flew before is super boring, but the F-16 is definitely more agile. It wants, it feels like the jet wants you to fly it more aggressively than you should. It easily moves, the moment you think of something, it turns super far maneuverable, and it encourages you to fly it aggressively. He wants you, hey dude, let's do this, let's do that, compared to a little bit to the MiG, let's say. Yeah, it's like, transitioning from the key telephone, like old Nokia, to straight to iPhone without all those steps in between. Okay, what did you feel first time when you've been flying F-16? I felt proud, not only for myself, but only for the rest of the guys, and that we are doing it now. I know how much work has been done, and what price we paid to have this opportunity. And 1 year ago, 1, 2, 3 years ago, we couldn't even imagine that we will be doing that. So I felt enormously proud and excited to go on with the training and take those jets back to Ukraine.
We are super excited to share this footage with you because right now you can see the F-16 with the Ukrainian pilot in it actually taking off this second. Yes. Selvom der er langt fra Ukraine til Danmark og endnu længere fra et MiG-29-fly til et F-16, så er chefen for flyvevåbnet i Dam rigtig glad for samarbejdet mellem de to lande. How would you describe your overall experience with the Ukrainian armed forces? Oh, I think we have a good relationship with the Ukrainian armed forces. We've worked with in the planning phase. We worked with the general officers in the Ukraine, and now we work with the officers and airmen from the Ukrainian Air Force here at Skrydstrup, and it's been a good relationship, and it's progressing every day. So the F-16 is not much, how we say, younger than the MiG-29 that our pilots are operating. So what makes it such a cool fighter jet? It's true. It's a 40-year-old aircraft, or even more older than 40 years. But it has been updated several times, and actually, as it is right here, it's a very modern aircraft. It's competitive with the best Western fighters, and so you will. And I'm sure that the Ukrainian Air Force will benefit from that. It's a very modern aircraft that they receive from us. So, thank you so much again for taking the courage to actually step in this process, in this fight for us. Oh, of course. We are in this together, and we have a lot of sympathy with the Ukrainian people, and we want to do whatever we can to help. So, of course. Thanks once again. Thank you. Good. Og for de ukrainske piloter i Skrydstrup er der ingen tvivl overhovedet. De avancerede kampfly, kombineret med den kamperfaring, som piloterne har samlet siden den 24. februar 2022, så kommer det til at gøre en forskel, når de får flyet hjem til Ukraine. Well, combat experience is a thing that is really hard to overestimate, but still it is a really condensed program. The terms that the duration of the training that we are going through is really short compared to any country training for the F-16 in peacetime. It usually takes a lot more. But we're all somewhat motivated to go back to Ukraine and start fighting on those jets. And I think the biggest boost here is not that combat experience, but the motivation to go back and keep fighting.